माले ममांगदा अदुगी मिस तौबदुमा खोई कोना को डिस्कस तौरजी अदि लेंस लो अमसो नंगी करेंट गी डायरेक्शन ताकपम वालंगिने क्लास अमा नोय मिस तौगिबदो अदो हौजे खोइना तौदोइजे इंडक्शन अदि ममांगी क्लास को माननबा सो थारो टॉपिक induction. So we will be starting induction today. Langun langnu. How does it say induction? So let's talk about induction. Yung induction hai wasi kaino haragadi. Sa loop amakhakta current le hai reba le current change tawre. Current in a loop changes with time. Sigil current change tawna maram oire haraga EMF ama induce tawhalle. EMF ama induce tawre. So it is a phenomenon in which an EMF is induced. Langanu. Langanu kangu. Phenomenon in which EMF is induced in a coil due to change in the current. Change in current no maram oraga EMF induced due to the change in current. It is called induction. Induction the makhalani tamdori amana kari masha makta se liva current to change tawna maram oraga EMF induced tawwa. That is called self induction. Atopa nagi se sida nagi coil amada current chele sigi current change tawba kanda maga thangnana laiba coin amada nagi EMF induced tawuduna kaigoba mutual induction. So induction in short, it is a phenomenon in which EMF is induced due to change in current. Yarava? Good. Na tharo ahan bada self induction haidan ani thona tamazi self induction and mutual induction. Number 1, self induction. Self induction has is a phenomenon. It is the phenomenon in which an EMF is induced. An EMF is induced in the coil. In a coil due to change in current flowing in the coil itself. Coil masamak to the liba current to change tawna maram orga EMF induced tawudu adu kai go khoina self induction. Yung self induction se the induced tawriba EMF se khoina back EMF kaweba kai do bagi wari se kaino haragadi yung sida coil ama leire natra any loop hoiba yai sida liba current to change tawba kanda with time. Change tawba kanda current change tawba ni na flux change tawri kamai change tawri na koi yang kadoni I change tawbadagi sida EMF ma induce tawri ab lens lo na kari direction or the polarity of the induced EMF mai mathau je kedo ba change in current du manong thingai hona kane masha makta selakpa current du change tawbadagi masha makta EMF induce tawre induce tawriba EMF sina masamakta se liba current dugi change su thingai hona duna tro opposite sense samajit work taweb aduna we call this EMF as back EMF thazalo this induced EMF see the induced tawriba EMF se is also is called back EMF. Why? As it tries to oppose the change in current in the coil. Coil to the nangi see liver current had a change story of current manage thing I honever. So it is called back EMF. Now similar. Then ado itadimage mathematical part lazi. Let's discuss the mathematical part. Combine current change tokanda masada EMF combine induced story. EMF induced story is Faraday law gi matung inadi kaido no flux change tawagi
the flux kaido change sorry no koi yeng as so tharo next mathematical analysis. Mathematical analysis. Mathematical analysis. Always yung se induction da whether nangi self oigera mutual oigera hairiyo mayam jing ji source kaino kadai dagi lan grino current sense to dagi lakri ma ta natro ana any when foreign na derive to kanda self inductance or mutual inductance puthok pa kanda always I the focus to yaraba I the loi depend to ne yeng ji hauji ko ne icham cham na se coil ama loro coil ji magi number of loops n ni aduga magi current duna I ni center C hiro radius R tawdam na khanga da radius should be small ado small large so loin tok toy harga derive to kanda di kitang khoi rough oiba mong am da derive to ge I sina maram oire harga sida kai doro kani menti film produce oro do swaida menti field की direction kai do baharo outward तो इसी area vector है हम सुलेंगो नहीं दना ये outward अब दी flux पुथो के हर b do hana पुथो b सी यार b से हौजी क्यों इंडेस माइन e mu naught n I by twice another b खंगा मतुंग दा खोइना flux पुथो के हर दी होरे नगी b flux of one turn को सिलोगिनो in details कोई नहीं नगी दोनी aham the general when express तो अवधि होरेन यंगो से I sense तवरादि कदोगदबा I जे sense तवे हाई दाइने induction थोई से I sense तवे नत्रो I sense तोड़े B sense तोड़बा B sense तोड़े flux sense तोड़बा अदल कोई ये फेरा दे लो ना flux पो sense तोड़े EMF induce होने हम नत्रो सीधा कोई ना flux sense तोबा हाई जे खुदी मक्से कनादा depend तोड़ी इनोबा कई दो भाई sense तोड़ी इनोबा I depend I change तोबगी the flux से कनादा depend तोड़े दो दे I दा I do yam kana change storing kai I sounding kai flux out natra I see this minor expression of ibe abreu flux total in the loop or the coil have a canada depend over I directly proportionate listen the other directly proportionate signs in an horen equals to half a kanda constant nam yaro idro madugi constant dune ko na self inductance size phi total is sometimes phi of each turn p by however turn amamam tagi turn amamam tagi period di total number of turns na multiply taroga total tadro sisi kai mana do ba li any nang na hayeng self inductance putoki hardi flux total putungai han hono flux total tarakan the in terms of I the ko I gi mamang de yawong khai do kai gaure self inductance it just like mamang da khoina capacitance for a charge system derived to the kai do hai potential as a function of charge you haraba SARS की term the potential iro aduga कोई SARS the V duna divide तौरकंदा ताहाउरी ब term duna तरो capacitance ओय हाय दुजे अदुमाइना सीधा जो आई कोई focus kai दो बहरो flux total find flux total in terms of I ado I ge mamang de yaw do कोई kai gore film the things yarabo also harga amarom da hayeng nang na Faraday ge second law do pan ge hadi induce EMF puto haira di kamai to induce EMF से minus n d phi by dt hydro yung iba kanda kui ani thing ni ko sumaina direct d phi by dt dang iba ma ani je khene je no sida nang na n e guitar dc ki flux so kayo do ba each turn gi si waraga na total ana sida flux each turn e do ba sida n ma panda iraga di sidi kariga mane do ta si sinatro sida minus harga differentiate to natro sida differentiate to this from the differentiate to sa manadra aduna in short induced EMF will be equal to minus L di by dt si majo kaw yate kan bahosel gino ha ai katon de pero e vengam reno answer pe adero
फजन चलो को ओके नाउ यार माइनस एल डी आई बाई डी टी यानी अब से वेरी सिंपल अदु अखोइना हेंग डिराइवेशन गुम तौगे अदु एल पुथोगे हाई तारगदी कदाई सिनगदबा फ्लक्स टोटल इन टर्म्स ऑफ आई पुथोंगे होनो काउरे को से सीधे यावरिबा एल जी कइगोबा वेयर एल इज कइगोबा हेरो सेल्फ इंडक्टेंस माय एसआई यूनिटी माय एसआई यूनिट कइ वेदोबा एसआई यूनिट इज हेनरी यारबा गुड हाइट्स गुड यारे सिबोद नाउ अदुदी कोयल गी सोलिनॉइड की मागी एन गी एल गी वैल्यू पुथोंगा होनरसी द नेक्स्ट टॉपिक थारो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल yung exam da hangiba question ngasi bogi ayambadi sida definition da base tawba ngakta niko formula da base tawde ado ai hana gi oina haire formula direct hangdo male direct oina that's what I expect formula khang formula ji yung je hauji ki oindi aina ibam tawba khara ige derivation je mutual inductance की derivation loidri bhaw noi formula je kitang yarba nagi ningsang ba ngamdaba yai derivation loiram matungda formula loi ningsang ka ne ai kamai ningsang ne ai hara ka doini now tharo self inductance of coil se nagi circular coil am lauro magi number of turns n hairo karena I hairo radius r hairaji sina maram oiraga magnetic field kaidogani haba outward lagto natro se area vector zu outward मखोइनी मर एंगल क्या आता है जीरो first let's find the magnetic field inside magnetic field क्या आता है हरो formula do circular loop amagi ni by twice r so this is the formula for magnetic field ये टारगेट से कहनो फ्लक्स टोटल पुथोक यार हवा now flux of each turn अममंगी क्या ताने हरो flux of each turn अभी कहता है ba cos 0 डिग्री यार हवा b क्या नो सीधा mu naught ni divided by twice r area दी क्या नो by r square अतो सीधा r कहीं ना कखिनो सी कखरदि नोई फॉर्मूला निंगसिंग बा अदुगी मदिक लूरनी now अदुदी आइगी टारगेट से कहिनेबा फ्लक्स टोटल सीधा नत्रो l आइगा मानला कदोसा फ्लक्स टोटल हाइरडी अमममदुदा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ना मल्टीप्लाई तौदो नत्रो यानी अवा अदु क्या तार हरो so it is equals to adagi amana ko flux total हाइबजे ngasai l आइगा जु मानगिब्रा अदि सोमदर नंगी n मल्टीप्लाई तौरो phi each to the सोमदर लैरे mu naught ni 2r by r square I का खरकांदा l कया था हेरो mu naught n ani जे कइदो वेदा स्क्वायर हाई गिनोबा n e गोबा r जु कइदो वेदा क खिनोबा क खिदा विदा e गोबा सुमाइनो ना हये एग्जाम दा हंगाबुदी कक्पा याबा पुनबा याबा पुन तारेदना उलोइद्रो r जु का खरो क्या था हेरो ट्वाइस बाय r सुमाइ दि लैरोइद्रो लैनी बट सुमाइने नंग फॉर्मुला निंगसिंग अदि लूरनी हाबा हेंग निंगसिंग बा यांगा मरोयबा सुमाइ निंगसिंग सिजु हौजिको ने निंगसिंग आई ट्राई तरुगिनु जस्ट ईदंग यू derivation loira kanda pull up formula ihelake aina hagre hanaki sahi yoina formula important ihelake you will remember everything next self inductance of solenoid solenoid की self inductance solenoid की self inductance process हमने my target will be finding करी flux total पुतोंगे होना के देखिए लाइव थारो याम हाय बनी अनाकना येंगी मोमते येंगे ओके सिटी नंगे 3 hours ममांगिनी कना आई थागिद्रिबो लाक्तब्रो
Okay. Mi am yengi taru yengi. May khara sengan biu hai. Yengo mi am kata yengi. Okay, make sengu di aroi ko. Ekem same drum. Yare. Self inductance of solenoid. Self inductance of solenoid high ready. Ahan bada solenoid to mas mind lauro. Magi number of turns n length L. Yarava. Marokta legedaba sida nangi mutual inductance self kanodu magnetic field du. Karenama thazalo sida. Magnetic field हम स्वाद ले दो रे सोलिनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आता है फॉर्म ला दो अरे रो म्यू नॉड एन आई एन हर एन मचाद निशिंग अदइन हाबदु फॉर्म लागियो इंदि नुंगायर रोएबा कमाई निशिंग गदोबा कैपिटल एन एन हाइबसिदी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंगनद्रो n by l mu naught n I by l स्माइ निशिंगो now flux of each turn अममम की फ्लक्स क्या ताने रो अममम की अखोई लूप अमगी बी ए ओइरोद्रो बी ए सिदा नंगी cos 0 डिग्री नी अन इरनु बी ए बी क्या तारवा हेरो म्यू नॉड n I by l एरिया ना हेरो पाई r square where r is the radius of the solenoid to radius यानी अब अइना पामेदी flux total नत्रो so flux total हरडी number of loops into flux of each turn क्या ताना हेरो haro n into sida n multiply tawradi mu node n the n square e do ginova n iro divided by l iro pi r square iro I dunu mapande iro flux total iba kanda I natana leiriba term akhai dunu tro inductance hai ja so self inductance kya tar haro dudi mu node n divided by l pi r square hay darkar wera kanda nangi formula do question da hangadi n square yare dana yaram dro pi r square so this is your self inductance of solid ani sida kai kai similarity ufang mu node n ani yaroba pi r square yaroba l to the hanagi dun kariba hanagi za kai even haro twice r haidu si sinatro sige apun ba sidai sibaw asang munatro so sige asang win u twice r ano sumai nising adi haro manaba yaraba l gi mauta twice r yani ko sa matang igi ge ado pun namuk nising alake ningsing ai honor ginu ningsing ai honor ginu next haro mutual induction haujigo ina formula chimpa pungai hona ginu ko exam gi di formula important ni high re ina haujigi di important jima pugin adaya mana hayeng ko exam da noina hayeng nu yum chalaga square ka dawam leire sida l yaure l ani je pulaga l square igradi fak ta do male so ai satra jai thaja gidam wale I tried to trust them but now I have stopped so l macha iramu l macha na sargi je formula ningsing ban nungai na bazum irimane haidana nang l punjel l square tor root ka thok radi fak ta roidra so l macha yo now next topic tharo mutual induction let's talk about mutual induction let's talk about induction mutual induction mutual induction hairgana coil amada current change tolaga atopa coil amada induce emf thonba tharo it is the phenomenon in which an emf is induced in the second coil in a second coil due to change in current in first coil first coil the current change tawuduna maram oire haraga second coil the emf induced over and vice versa havadi
second coil the current change tawlaga first coil the EMF induce tawla pasu yai vice versa hanana sidana magi mathematical analysis tawba kanda hana coil ani lawro say suppose isam jamba khoi ismain lawro outer du khoi 1 haire magi number of turns n1 aduga i1 ko karenam sele hairiba i1 ji change tawna maram oraga yung ahan bada kai dawani if I1 change tawradi masamakta self inductance am lawadra self induction lawadra self inductance am ju laite aro leizaramani aduna mamangda nainagre hauji akhoi naina doisina sigi I1 ji change tawba kanda I1 maram oraga sida sigi swai sida magnetic film produce sarungani dana B1 adi mai manungi swai da ju puthok to ni ko puthok ko budia adu sigi loop ani suba manungi loop sida naina je sibo khoina n2 harji mai number of loops n2 I1 ji change torokpa kanda I1 na puthomba sigi manungi magnetic field B1 du change torane toroidra adi akhona sigi loop sigi oina flux naina kanda ju sigi flux change tore flux change tore EMF induce tore so I1 da current change toba kanda to the EMF induce tawdoreva sigi process sibuna akhona kai haba mutual induction manungi radius na R haraji outer duna capital R कमाइना डिराइव तौनी हाई तारगदी मैथमेटिकल पार्ट दा कोई हागी बदु एलओएस कैदोगदबा फ्लक्स टोटल सी मपान दा साइट स्वाइन थमगी है फ्लक्स टोटल ऑन सेकेंड कोयल दो सेकेंड कोयल दा लाकदबा फ्लक्स टोटल से कनादा डिपेंड तो हम थोया I1 चेंज तोड़ी फ्लक्स चेंज तोड़ी I1 masagi जो first coil masagi जो obviously I1 दा depend तवी of the करी वइन लाकदा बसिदना self inductance masagi nainarga na self inductance atopagi nainaruraga na kayo in lakdaw ba mutual inductance ode ngasai gumna sige flux total on second coil se equals to irurati constant am lawaidra si constant je kai go ba mutual inductance ede amana amada pi bani na mutual inductance of second coil with respect to first coil aduga I1 yarwasa adu flux total haibasidi kariga manaba hairo each turn given pyramidi n karamba n oigani 1 or 2 kanadano flux lies 1 or 2 daro 2 da and n2 into flux of each turn of second coil si kariga manado ba m21 times I1 naside yauriba m21 je gawi mutual inductance of 2 with respect to 1 and magi SI unit kya tani haro samani Henry yarva inductance kudin ki SI unit Henry chibo yarabo and suma sidai hogadaba or haraga in terms of induced EMF the ege haradi second coil the lakadaba induced EMF E2 kaya manadaba ngasana E equals to minus L di by dt hydro hanana kariyon irani minus M 2 1 kem ironu yarava karino harage hanana karena kanagida current change toino 1 gida 1 gi current change to voina tro 2 the EMF induce hoija yagadro or haraga nana horen suma harazu yaye E1 puto gerna kai do bharo minus M di 2 by dt yani ava Nanoin habi ay sir kayo nga sayna M12 M21 iramaga M dang igrize adu ju iu saita kaida asigi saita swaida macham iu M12 haibaga M21 ga chap manai ba M dang irasu yare kaunu ko sima M12 is equal to M21 which is equal to M so no need to write M21 12 yagadra always akhoi idi focus should be here flux total hanadum puthongai hono second coil the flux putoge haragadi current should be I1 yarava first coil the flux putoge haragana current should be I2 that's it now the ngasai gum namagi derivation tausi
derivation of से स्माइ थारो mutual inductance of two concentric coils. two concentric coils की mutual inductance पुथोजी अदगी नोई रिवीजन ये को ये ऑनलाइन तवदरा है मैं हंगी ऑनलाइन क्लास ले रोय को everything would be offline मरम मरकता थारक पे याई अदुना तना तो पे ले रो now होरजी टॉपिक में थारो mutual inductance of mutual inductance of concentric coils concentric coils की नंगी mutual inductance let's find out पुथोजी coil अनि खग लौरो मापान की नंगी n1 मनुंगी ना n2 मनुंगी रेडियस से r मच्चा आउटर की नंगी कैपिटल r अखोई ना हाइग्रे म्यूचुअल इंडक्टेंस m12 का m2 का चा माने हाइरबा अदि नोइना खंगदबा हयेंग नंगी फ्लक्स पुथोक पर लागे दउजो करम मगिनो खलो 1 द करेंट चेल लगा 2 द फ्लक्स पुथोकन लागेद्रा 2 गी द करेंट चेल लगा 1 द फ्लक्स पुथोकन लागेद्रा अदु खलो दो खोई द डायरेक्ट समझ लगे 1 द यारिंगे आउटर द करेंट चेल लो इनर द करेंट चेल लो दे एक्सप्लेनेशन मैम तौदे यारो मु अदो खोई अदुगी कानदा पोनी मानदो लेर मतरो तो जस्ट आउटर द करेंट चेल लो I1 I1 पुथोकी ता ओइतार गदे दि हारो फ्लक्स B1 पुथोजी हाइदे माना सिदा पुथोरप 1 पुथोकदोनि को जे हाइदे 1 मैग्नेटिक फील्ड पुथोरोइद्रो एनी जगह सिंग सिदा करमाइन ओइदोबा मनुंग सिदा पुथोपै वानाइना अदा हारो B से कई तारे हारो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ B B1 क्या ताम थोई सी 1 U म्यू नॉट हारो हारो कना न पुथोइ नो सिजे I1 पुथोकपने मे सिगी मैग्नेटिक फील्ड क्या नो म्यू नॉट करम by नो n1 I1 divided by twice radius करम नो करम R नो capital R twice R सिगी नेव्स यार वजा next to the flux flux each turn of first each turn of nangi inner kanogi do inner coil manung thangba coil sigi nangi flux kaya tane haro it is nothing but ba cos 0 degree yarava karamba a ini sida b1 haraga a na manungi ji 2 isam samna b is mu naught n1 divided by I1 को divided by twice R area de करम बसी न दो बा pi small हो capital हो small मनूंगी सीना अमम गिने flux total of inner coil की total हरा दी अमम गिदी सिला गिरे total number of turns से multiply करो इधर मागी total number of turns क्या नो n2 into mu naught n1 I1 twice R pi R square यारवा अदा कोई ने करी हाय करे टोटल बु इरादी I दुम लग थोक लेम हो बुद म्यूचुअल इंडक्टेंस कवे है दाने अदि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या तार हेरो mu naught n1 n2 मखा द ले हेरो twice R pi R square the formula जे कब कब निसिंग मंगा मात्र यूं म्यूचुअल वगैरह सेल्फ तना n अनि दु मानबगी n इवन नत्र रेडियस अनि दुसु मानबगी मथंदगी होइबगी r r इवन नत्र हंदि कदौरे twice r हाइजे लेंगनी लेंग हाइ कान न येंगक पकान सी टोटल दुने अंदरबा twice r एरिया ना करम बगी लोगदबा लोएस मनुंग दुगी यार बसा गुड नेक्स्ट अमगा इरगा फॉर्मूला निंगसिंग बतमस यंदारद्रो से यारद्रो लास्ट mutual inductance of two coaxial solenoids नंगद्रबा युमना मखा दथौ
Mutual inductance of two coaxial. Say coaxial solenoids ko iro. Coaxial solenoids. Coaxial solenoid ki mutual inductance. Solenoid ani yo sida dai direct formula ira daw na derive tawro. Derive tawro. Derive tawro. Magi number of turns n1. Atopa solenoid amaga lawro. Magi number of turns n2. Common length L. Kama ini my formula. Ibe tamazi. Haro mutual inductance. Mu naught kaino lagi beto. N1 N2. Makada kana laido ba? Length. Kana laido ba sida? Area of the smaller area. R sinagi smaller or inner radius. Lower sida. So all formula da koina in general oina kari irakpa yare adudya. L give oigera, mutual give oigera. Kama ido ba mu naught n ani gi product masama ki organa n square. Divided by nangi total length L do kamai oido ba larger do. Larger length. R do organa twice capital R. Into sida area. Karamba area smaller. Lower sida. That's it. The iro. L of coil gitu iro. Cell inductance of coil. Formula dari iro. Haro. Mu naught n di n square area. Length di kay hai twice R. Area di pi R square. Kaksan nagro taning ba magi tahom tokom tajar mani. Next haro solenoid ki haro. Mu naught haro n square. Magi di length laser pi R square. Mutual inductance of naging asagi coil gitu. Haro mu naught n1 n2 divided by twice capital R pi small r square. Lower sida. Sina solenoid ki sila. Formula mayam jing sidagi. Inductance high mayam jing sid kana da depend tawiyo. Current da depend tawbra. EMF da depend tawbra. Tawde. Kana da depend tawdo ba. Only the medium. Air oibagi mu naught ibani. Air natabam lairamadi mu naught mu r. Just like epsilon naught epsilon r hapagumna. If the medium is not air, then you should multiply by relative permeability. Then atay di kanana depend tawi number of loops. Then nangi sida yariba RL gabzina geometry. Tharo next. Inductance depends only on si khaktada. Inductance depends only on Roman number 1 medium inside the coil. Medium inside haro. Number 2 atay di geometry. Geometry had in radius r capital R L length. Number 3 number of loops. Number of loops n1 n2. Yarabo. It does not depend on it does not depend on Canada depend taude current I then EMF high member depend taude. And that is good. Nasi medium gi the question nama gong hot kya. Year gi mahutta. Solenoid sigi manung danang na ferromagnet ama hapsal. Example iron ga haroni. What will happen to the inductance? Inductance sa kari ohong balakani increase decrease haro or remain same. If a ferromagnet
example iron haro is inserted inside a solenoid amagi manuda hapsalu targadi what will happen then inductance will increase or decrease haro increase kaidobagi will increase kaidobai haro because magi relative permeability is greater than 1 yagadra good because as mu r is greater than 1 adi hana lairamba mu not e baduda mu r hapselani the mu r do 1 dai sawmina definitely hana gi dai sawni sawrani sidang khango फेरो मैग्नेट हम हाफ से लदी यदि मैग्नेटिक फील्ड मन ट्रैप तो लगा दो नत्रो मैग्नेटिक फील्ड हेन फाव लानी so its value will increase so whenever iron is inserted into the solenoid that is ferromagnet inductance makai mutual वगैरह सेल वगैरह कदो दो बा increase amana potential energy stored in an inductor inductor amada store tawbanagi potential energy kari ka manni कैपेसिटर यदि क्या मानेगी हाफ cv स्क्वायर सीधा ना करके माना तो हाफ एल आई स्क्वायर यार हवा एल आई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी दी एनर्जी डेंसिटी हरा दी यूनिट एंड डायमेंशन दा याम तो इनसे नबदो में फॉर्मूला नहीं एनर्जी डेंसिटी हर दी तसिंग बदी एनर्जी बाय कहीं हरो वॉल्यूम सी करके माना तो हाफ कैपेसिटर यदि क्या हो गया हरो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई स्क्वायर की मौता b square epsilon naught की मौत मखादा 1 by mu naught so half b square by mu naught कौन को सिमा इरिकांदा फॉर्मूला तक ही है लो चला जे दुगा relation between m and the l ये उन्होंने खंगा दबा mutual inductance है बजी कोयल में द करंट चल लगा होंगे लगा अतोपा में द induce emf तो होन बदो नत्रा मसा मक्तजु करंट चेंज तो मैंने सेल्फ इंडक्टेंस कवम ले मोइद्रो so self inductance and mutual inductance की मरियम लेबम तो ये that is m times m equals to k times root over l1 l2 where k is के को कोइना coupling factor मागे maximum value जी क्या नो maximum ना 1 नी minimum ना 0 सिगी situation की diagram अहुम गग यारों ने ए लाइक ता अदो होरेन जम द चला हरब यंग चलो या गता k करम कान maximum होइनी करम कान minimum होइनी सिबो यार आई सीधा क्वेश्चन दी होलो है now theory is over let's start solving some problems फजो फजो problem खर होला जी let's start pyq दे हौजी page 132 page 132 question number 1 let's start from pyq page 31 sorry page 132 question number 1 2018 की क्वेश्चन पेज 132 क्वेश्चन नंबर 1 हाना एग्जाम दा याम हंगनरम जगह नि स्वाइजी हौजिना सुंग हंगिद्रब self induction mutual induction स्वाइजी सुंग हंगिद्रबनी so let's expect ko some question from here anga dai formula dai sam hangdo male magnetic potential energy stored in a certain inductor is 12 25 millijoule potential energy piraba when the current in the inductor is 60 milliampere current jo piraba aduga self inductance putho amna tro see the formula am lai re haro practice or amji using haro u have as a half li square sinadro l putho hadi kai tare twice u by I square 2 into u di kya no 25 into 10 to the power minus 3 milli ni na yarava
I डी क्या ना हो 60 into 10 to the power minus 3 C whole square क्या तारे हूँ 50 ले रहे मथकता into 10 to the power minus 10 मखा ददी 3600 into 10 to the power minus 6 यार अब minus 6 चुमी को से सी को पुल दी क्या तारे minus 4 तार अब कहीं ना minus 10 मैं हाफ से लिस्ट कमाई तो minus 3 साइना सिंपा पुर को तो कितना खेलना 10 to the power minus 6 अब सीधा क्या तारने हरो सीधा 10 to the power minus 6 अमका 2 का minus 4 लाओ इधर minus 4 से मथक चला दी minus 3 का पुल लगा minus 3 plus 4 लाग तो नहीं हम 10 लेम हों नहीं है बा अब दी 500 divided by 36 4 नंबर का लो 9 4 ना 1 2 5 9 ने सीधा divide तोड़ी क्या तारे 9 ले रहे नहीं 30 9 4 जा 36 approximately 14 बाउदी और 13 point something तारनी so option क्या तारे हैं C 13.89 understand the word so approximately 14 not exactly 14 14 taro ado approximately option di khangani dana question number 3 question number 3 let's try question number 3 a long solenoid has 1000 turns question number 3 number of turns so kya hai mana 1000 when a current of 4 ampere flows through the solenoid flows through it magnetic flux link with each turn of the solenoid और each turn की ना तो मान पी फ्लक्स है क्या पी रिवा 4 into 10 to the power minus 3 Weber और करी हंगे बदुदया self inductance हंगो ना तो using हरो करी सिना भैया flux total तो करी का मानवा Li flux total है बसी दी n times flux of each turn ना तो this is Li अब हरो n से क्या का मानवा 1000 each turn गिदी क्या का मानवा 4 into 10 to the power minus 3 ए लेरे आई दे कया 4 कब कुछ हम लारे मन 1000 का 1000 का 10 minus 3 गिदी 1 L is 100 question number 2 जी हम फजबो क्वेश्चन नहीं लास्ट होला का तो नहीं को 2 जी होला ngasi लोशन तो नहीं सिगी ममांग दा क्वेश्चन करो अच्छी से इसम समबो क्वेश्चन अमा नहीं होत किगे अदुगा हजिकी 2 दो होत तो नहीं पेज 127 पेज 127 question number 5 homework han amta piram gi geze kaudrikanda page 128 nangagadi si maraktai question khadum hochi page 128 question number 15 noino horen hotpa kanda answer ama tarakani I want this option the yauriba answer pamba tanangai hono answer dani sana do jate kemnate page 128 question number 15 next page 129 question number 30 and 31 page 129 question number 30 31 page 120 I can question number 15 now how's 127 question number 5 page 127 question number 5 if a current increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second current habazi kaya dai kaya oigrabase 0 dagina 1 ampere time na kya sangba 0.1 second self inductance na kaya 5 millihenry magnitude of induced emf the formula do kaino haro minus l di by dt na tro current kayam kayam sense sauraba value sinjalaji 5 into 10 power minus 3
change in current divided by time. Current can change the no. 0 dagi 1 oiram na tro. The final minus initial 1 minus 0. Total time taken 0.1. Minus 5 into sige point 1 siga from the ladi 10 to the power minus 2. Punjaladi kya ata hai 0.05 volt. Man hangbudu magnitude hangmana tro. Magnitude is 0.05. Yeah, Rava. Very simple. So my dum hangmani. Question number 7. Fazabo question number. Round question lo. Start hamzalo. Question number 7. Graph base. Very simple, but exam the si phala na theng na de dum tawra moi de benoina. Same pace. Pace 127. Question number 7. Current I in an inductance coil varies with time t according to the graph. I sida laire, t sida laire. This is your graph. 0 hyro. This is t1, this is t. Mission tawra. Man hangize ke no. Which of the following plot shows a variation of voltage in the coil with time? Voltage adi induce EMF to ne. Yarava. Induce EMF have se kaya mane haro? Minus L di by dt. Coil gi. Yaravo. See di by dt is kari no. What is this di by dt? IT graph piva kanda differentiation gives kari slope. So it is nothing but minus L into slope of this IT graph. Si khang itar de loirani. Si khang about the analysis. How's from t equals to 0 dagina t equals to t1 bhavada. Sidai si bhavada. My slope se kenharo. Positive constant. E is minus L harga slope taka ini positive constant. That is straight line in a constant throw. Inclining positive. Minus L is positive ni. Minus into positive term khay dikhayta hai ro negative constant. It should be negative constant. And from T1 dagina T bhavadana. Hairo. E kay dadaw ba? E kya dadaw no? What will be your E? E will be equals to minus L harga hanang na negative constant. Ay di slope to kayo hanang na negative constant. Declining negative straight line constant. Negative punche ladi kya aata rahe to positive constant. Then what will be the graph? So the final graph will be E do sila hello times sila hello T1 is na 0 dagi T1 bhavadana negative constant na tro negative lom da sala low constant hoina. The T1 dagi T bhavna hero kari positive constant. So this is your graph. So negative positive. Option kya aata hai? C. First question. Page 129 की question number 30 दुमत तरमजी 30 दुमत तरमजी mutual induction की page 129 question number 30 mutual inductance की question number होला जी page 129 question number 30 mutual inductance of a pair of coil is 0.75 Henry. Mutual inductance period M is given as 0.75 Henry. If current in the primary coil changes from the primary coil do यार अब the primary do कोई 1 है 1 से kaya de change story from 0.5 तक ना 0 भाव yan darabo 0 ampere bo time na kaya sanghal livaro 0.01 second. Find the average induced EMF in the second coil. E to do pudwan matra
then adu di e2 se kya ga mana re minus m times d haro I1 by dt sina to legi bado I1 da current change so na tro 2 da emf induce story je m di kya tare 0.75 I1 na change story je kaya dagi kaya bono 0.5 dagi 0 adi final 0 minus initial time na kaya 0.01 see minus ka plus 1 grava so 0.75 into 0.5 divided by 0.01 0.01 ga sigi point makha kaksan nagraba isam sam na sidi 0.5 0.5 se kano half na tro 75 ki half de kano 37.5 yagadra so minus last question for today page 132 question number 2 aira paro wahal khallo yengas that is the last question wahal khallo question do kidang luhanna hange haragana question number 2 gi type ta hangani lu badi kaude steps in mana kidang sangan gre so mutual inductance khak putho ham na taba induce emf khak putho ham na taba current khak putho ham na taba last ki charge putho hai yaraba ado hairi me amje pula puthorok ta yaro step by step so last question for today page 132 question number 2 page 132 question number 2 NEET 2017 kay hai no mais a long solenoid of diameter zero point 0.1 meter मागी diameter do 0.1 meter ni haire the radius kya ta mani solenoid to gi 0.05 meter khanga dawni has 2 into 10 to the power 4 turns per meter solenoid se re yarava I se re number of magi length to l hairazi magi number n har ga mana p is n achawdur n macha zero n macha number of turns per unit length natra si bo khoina 1 thola je mapan do and cd n 1 by l natro number of turns per unit length to kaya n p baze 2 into 10 to the power 4 sima yarava length dpd at the center of the solenoid a coil of 100 turns are in radius 0.01 meter is placed having coil ama kha ai hujik thamdoreba nana check tawdose thamdoriba coil dugi radius tuga solenoid ki radius ka kanana sauge do coil na sauraga na ai smai yek to natro coil duna piyaga na manung de yek to kama yekani coil is sairo piro coil ki radius kya no 0.01 meter adir solenoid ne sauge natro so it should be inside here that's why the manung the smile number of turns kar pire coil zigi number of turns kya ne high n2 high razi 100 hai natro magi radius r2 dono kya hai ba 0.01 meter अब सिगी resistance पिरंगनी resistance क्या नो पिबदो 10 pi square ohm कहीं नुमा हाइजे सिदा current in this solenoid से I1 से कया दे क्या दोनों change तो रही decreases at a constant rate to 0 from क्या दा गया 4 ampere दे गया 0 ampere दे लागतो ना तो time taken ना कया 0.05 second यंदा रहा बस the last mana kari hangeba total charge flowing through the coil the chain ba charge so hangwana tra coil the charge puthok tri kanda you need to find the emf first puthok te aroi ba mangonda adi mangonda current cheli se kai do no mai potential difference ma laibe na tro induce emf puthok te aroi induce emf khanga matung da mai current puthok te aroi current have the emf divided by r2 puthok te aroi dana sisu hang mana te mana kari hangi ba last ta SARS hadi current into time adai puthok pa darka hoise kaino e2 then I2 then I2 puthok matung the time number apply to time di sile re ko ja step am sang idra
E2 से पुथोकपदा करी दरकार होय से म्यूचुअल इंडक्शन दे नत्रो लाइजा mutual inductance दरकार ओइद्रो so we must first find mutual inductance and step से याम सांगनग्रे so mutual inductance पुथो जे हाना so पुथो स्वाइदा पुथो मजी mutual inductance दरकार ओइरानी खंगमिना हारो what will be the formula direct इरो formula direct दा इरो में mu naught n1 n2 length area करम बगी smaller की value होरेन सिंजलो ताजरनी 1 सी खंग्र मतुंग दे अदे अमना n1 by l as a whole पीबनी अदे n1 by l पुल अप तुगी महुता कई बिया है small n मचा n1 n2 pi r square पुथो नहीं सिम वैल्यू लोइन पीरे n1 पीरे n2 पीरे r पीरे लोइन पीरे पुथो after this then अदुदी emf induce emf करिगे मानरे minus m di1 by dt m दु सिदा पुथोक्रम नी एग्जाम ददी पुथो उतारे आई होजिके वेने पुथोक्तरे I1 change तौरी से 4 दगी 0 दा हंदगी नत्रो अदे फाइनल 0 माइनस इनिशियल टाइम दी क्या नो t थमगो कैदोबगी आई सिदा t म यारक तोरे सोइन कक्नगिने वन अनदर पोने यारबा टाइम जे पिरम दसु या पोने अदे सी पुंसे नर क्या तारे हरो e2 will be equals to 4m by t सिवो यारबा m दु सिदे पुथोकर दवनी को वैल्यू म तहालो पुथो once e2 खंगी गांददी I2 पुथरो I2 दी करके मान रहे E2 by R2 4m by R2 तो क्या नो जे R2 तुम ईगो से T ईगो यार रवा लास्ट वैल्यू सिंजलस finally therefore आइना पाइबा SARS नादी SARS अदे current into time ना त्रो I2 दी क्या तारे 4m by R2 T अदुगा सोमदा TM यारे कंगना खरा बसे कंगना खरा so 4m by R2 this is going to be your SARS value sinjalro you will get the answer yam line tarakani value loin ka kini yarava loin ka kini sida yaw ka pi sida la ka pi square do sige r ge pi square na ka khidoni very simple expression में tarakani substitute and you will get the answer answer is some cos 32 micro 64 tangoni option is 32 microcoulomb option number B यारा तो से यार सुमाइने स्टेप खरा हंगहल्ले हर क्वेश्चन हंगबा किदंग लून हंगे हरगना दैट्स इट यार सो हयंग सुती लेरनी नेक्स्ट टाइम अखोय क्लास रिज्यूम तोबा कांदा विल बी स्टार्टिंग AC फरे लोइसलजी बाय बाय